Today we will study about dietary management of disease and some foodborne diseases, food infection and intoxications, and some common infectious diseases are also there, public health and related issues. देखो टीवी कवरटा देखो. Research conducted in the field of population parameters such as birth weight, life expectancy at birth has given us scientific evidence regarding the influence of these factors on nutritional status of the population in general. In this chapter, we will study about the birth rate and the death rate and such as birth weight, life expectancy at birth, etc. We should take some vital data. Then interrelationship between population parameters, nutritional status of people. In this unit, we will study about nutritional status of the people, about their population. Under the population, death rate and birth rates are mentioned here. तो एटा हला आमे कौन देखिबा ना पॉपुलेशन पैरामीटर देखिबा ता धरे हमर कौन कौन आसुची ना गोटे हला फर्स्ट वाइटल इवेंट्स रे आसुची birth rate, marriage registrations, diseases, death and their labels. These are the vital events. Then what is the role of vital statistic in public health? What is the role of vital statistic in public health? There are many ways in which vital statistics can be used. कोई जगह यूज हुए ना vital rates helps to monitor the progress in overall socio-economic development of a community or country. एटा कौन ना vital rate आमे जदि measurement करिबा एटा गोटे माने हमर कौन progress in overall socio-economic development of the country. तो ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ଜଣ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଆସିଲା, କେତେ ଜଣ ତା ଭିତରୁ ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ସ ଗୋଟେ ଘରେ କେତେ ଅଛି. ତ ସେଇଠି ଆମେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ଅଫ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି. ଦେନ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ସ in a community are indicators of overall health and nutrition. तो ओवरऑल जदि हेल्थ को देखिबा न्यूट्रिशन को देखिबा तेबे हमरो निहाती भाबरे भाइटल डाटाज ऑफ फर्टिलिटी बा बर्थ रेट एंड मोर्टालिटी डेथ रेट निहाती भाबरे गोटे गुड इंडिकेटर्स फॉर गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. Then quality of the community and hence show the level of socio-economic development and the need to improve and accelerate the same. सेटा कौन analysis of vital statistics helps the government by government ro any policy and programs to plan for health services for reaching the general population and improving health related socio economic conditions. ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଭାଇଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଛି ଇନ୍ ଏଭ୍ରି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, କେତେ ବାର୍ଥ ହେଉଛି, କେତେ ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, କେତେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ହେଉଛି. ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆଉ ସବୁ କେତେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପପୁଲେସନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଭାଇଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଲା कि सबु जिनसर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को नबा पई माने माने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इज गुड और बैड सेटा को करबा पई गवर्नमेंट एटा वाइटल स्टैटिस्टिक्स ता रखिला. एनालिसिस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करे. एई सबु जिनस जानला परे हमर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन will be increase or will be decrease or will be reduce or will be increase. तापरे कोन देखिबा vital statistic in Asian countries. Asian countries रे vital statistics कौन
ନା ଆମର most vital statistics are expressed in vital rates. ତାର ଗୋଟେ vital rates ଅଛି when the vital statistics of fertility, morbidity, mortality ମାନେ ଯେମିତି କି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ବା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ as number of people with a state of illness or number of events. ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଧର ଗୋଟେ କଲେରା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା ତ ସେଇ ସବୁ ସେ ଏରିଆରେ କେତେ ଲୋକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ହେଇଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍ ଅର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବା ବାର୍ଥ ହଉ ଡେଥ୍ ହଉ ଡିଜିଜ୍ ହଉ in relation to total population at risk group of people having certain similar characteristic by age, sex, reason, etc. तो ସେଥିରେ ସେମାନେ birth date କୁ ଦେଖନ୍ତି and they will take their age, their sex, their reasons, etc. is termed as vital rate. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା question what is vital rates, you have to write number of people with a state of illness or number of events ମାନେ birth ବା death ହେଲା କହନ୍ତି number of events ରେ birth and death ଆସିବ relation to total population at risk ହେଲା ଯଦି disease ଥିବ ତେବେ total population at risk ଯୋଉଟା ଥିବ like age, sex, reason is known as vital rates. हमें vital rates ହେଲା birth rate और disease को नहीं कि vital rates हमरो number of persons affected, number of events in a particular community is known as vital rates. Vital rates रो short answer आसिबो you have to write what is vital rates माने देकी तार examples दे देबे ଦେଇଛି vital events in Asian countries China, Korea, Malaysia, Thailand, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁର ଦେଇଛି ଏଟା 2019 କୁ ନେଇଛି female life expectancy at birth ତ ଗୋଟେ ଦେଇଛି then sources of data of vital statistic हम vital data ନେଲା ବେଳେ କ'ଣ sources हमକୁ ଦରକାର तो main sources ଏଇଟା ବି long answer ରେ ଆସିବ main sources of data or vital statistics ରେ first नबा ଆମେ census तापरे नबा population registers we have to register the population death rate birth rate immunization etc sample registration scheme and national sample survey health services records special surveys disease registers এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା sources ଗୁଡ଼ା we will take as vital statistic ତାର sources ଆସିବ long questions ଆପଣ ତାକୁ elaborate କରିବେ what is census ଆମେ census ଦେଖିଦେଲୁ census ର meaning କ'ଣ complete counting of all individual ବା houses individual popular census house to house census in a country on a fixed date preferably once in 10 years 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜନଗଣନା ହୁଏ ହେଲା କାହା ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମେଲ୍ କିଏ ଫିମେଲ୍ କିଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ତ ସେଇଟା 10 ଇୟର୍ସରେ ୱାନ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେନ୍ସସ୍ ଜନଗଣନା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଡାଟା ନେବା କେତେ ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ସେନ୍ସସ୍ ସେଇଟା 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଓନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା କେମିତି ନା ଏଥିରେ ଲେଖିଛି population register in which the name of each person in the country is entered population register रे कौन हुए तो प्रत्येक लोक जितले जन्म हबो बा बाहरु आम कंट्री को आसीबो आम कंट्री जेते लोक रहुचंदी जन्म हुंतु बाहरु आसिकी हमर पीपल्स माने आसिकी रुहंतु जो मानकर एठी पूरा तांकर आधार ए सब वोटर ए सब परिचय पत्र थिबो तो सेमानंकर गोटे पॉपुलेशन रजिस्टर हुए सेमाने आधरे इंक्लूडेड हुंती जो मानकर आइडेंटिटी प्रूफ थिबो से इंडियन हेथिबे तो सेमानकर गोटे रजिस्ट्रेशन हुए तो इंडिया रे केते लोक अछंती सेटा कहंती पॉपुलेशन रजिस्टर तो आमे जतबेले वाइटल स्टैटिस्टिक नबा फर्स्ट सेंसस देखिबा
तापरे पॉपुलेशन रजिस्टर्स को देखिबा है ना केते लोक अछंती इंपोर्टेंट माइग्रेटरी मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आर आल्सो रजिस्टर्ड तो माइग्रेटरी जो माने बाहर को माने हमरो हमरो माने से हला इंडियन हेतिबे किंतु से बाहर को जाइथिबे तांकर भी रजिस्टर्ड रुहे को माने बाहर को गले को इंडियंस माने बाहर इंडिया को आसिले तो एई सब जिंस पॉपुलेशन रजिस्टर रे एंटर्ड हुए The primary objective of setting up this system of population register is to establish the identify of individual and control them. तो आमे तांको इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कलु आउ तांको कंट्रोल मध्य करा जिवे कौन कौन रहिबो सेइथरे पॉपुलेशन रजिस्टर रे करेंट पॉपुलेशन साइज रहिबो इंटरनल माइग्रेशन जो माने बाहर आसुथिबे डाटा ऑन भाइटल इवेंट्स माने जन्म मृत्यु सेटा को हबो बाहर जो माने माइग्रेटर आसुथिबे से मानकर रहिबो देन पॉपुलेशन साइज एटा एग्जांपल रे देबे थर्ड पॉइंट हमर कोन आछे सैंपल registration scheme कौन सैंपल registration scheme सेटा ना ये सेटा हला community record of birth death and marriage are kept by either the local authorities or by religious leader तो जत्ते बळे गोटे registration होउची केत्ते बळे होउची ना जत्ते बळे हमरो केही गोटे birth हला तो birth registration बा कहउचंदी birth certificate ता बहुत important तापरे डेथ हला को डेथ सर्टिफिकेट आछी मैरिज हला को मैरिज रजिस्ट्रेशन होची तो एटा हला सैंपल ऑफ रजिस्ट्रेशन स्कीम रे हमें देखिबा केते जण मैरिड अछंती केते जण डेथ करि गेलेनी केते जण न्यू बर्थ होची हला तो सेगडा सब हमें सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम रे आसुची और केस को माने रखुचंती ना लोकल अथॉरिटीज और बाय रिलीजियस लीडर माने जेमती मैरिज हला तो जोठी हला तो तांकरी गोटे रजिस्टर सेठी रहउची तो सेठी भी रहउची नहले लोकल अथॉरिटीज जो माने हमरो एरिया रो जे मेन थिबे तो से मानक पाखे रहउतबो रिलीजियस लीडर्स मानक पाखे रहउतबो इफ दिस records are complete and kept systematically they can be used for estimation of fertility mortality and marriage rates तो सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम रे खाली मैरिज आसीबोनी बर्थ आसीबो डेथ आसीबो मैरिज आसीबो सेथरु हमें कोन करि परिबा ना फर्टिलिटी रेट देन डेथ रेट मोर्टालिटी रेट एंड मैरिज रेट हमें बहुत सुंदर एस्टिमेट करि परिबा तापरे फोर्थ पॉइंट कोन आछि ना नेशनल सैंपल सर्वे कोन नेशनल सैंपल सर्वे The main objective of the National Sample Survey has been collect data on the some important socio-economic aspects on a comprehensive basis for the whole country through its various rounds by using the technique of sample survey. Sample survey केतबळे हेतला ना 1950 रे स्टार्ट हेतला नेशनल सैंपल सर्वे एटा भी क्वेश्चन आसीबो सिंगल भी आसीबो प्लस सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक आसीबो लॉन्ग रे The topic covered for so far include the fertility, mortality, population growth, economically active population, family planning, employment, unemployment, consumers, expenditure patterns, housing conditions, manufacturing industries, physical handicapped person. तो national जदि national state हुए national पूरा whole रो जेतबळे sample survey हबो सेतबळे हमकु देखा जिवो कोन ना fertility मोर्टालिटी पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन को माने अछंती फैमिली प्लानिंग आउडला एम्प्लॉयमेंट जो बेकार समस्या जो माने सब ऑलरेडी एम्प्लॉयड अछंती अनएम्प्लॉयड केते जण अछंती कंज्यूमर्स केते अछंती एक्सपेंडिचर पैटर्न सब केमती अछि केते खर्च करचंती से माने हाउसिंग कंडीशंस केमती अछि माने से माने भल घरे रहउचंती ना बस्तीज रे रहउचंती हाउसिंग कंडीशंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज केते अछि फिजिकली हैंडीक्राफ्टेड पर्सन्स केते अछंती दीज आर ऑल आर कमिंग अंडर नेशनल सैंपल सर्वे एठु भी हमको वाइटल स्टैटिस्टिक बा वाइटल डाटास मिल जिवो तापरे रहिला लास्ट हला हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड तापरे हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड कोन ना सेइथरे हमें हमर जेंते हॉस्पिटल्स मानन करे इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड kept by the health sector for administrative purpose तो ऑफिशियली प्रपोज पाई वी हैव टू मेंटेन वन हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स सेथरे कोन रुहे
ନା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ମାର କେତେଟା ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମର୍ବିଡିଟି, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ହଉ କି କିଡ଼ନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ, କିଛି ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ରେ ମାନେ ମର୍ବିଡିଟିଟା ଦେଖିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ବାର୍ଥ ୱେଟ୍, ହାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଫାନ୍ସି, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଲୋ ୱେଟ୍ ଅଛି କି ପୁରା ପୁରା ହାଇ ୱେଟ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। and childhood arm circumference of children, information on immunization, prevention and control of certain endemic diseases। तामाने हम हॉस्पिटल जो रेकॉर्ड्स मेंटेन हुए छुआ जन्म होला परे तार वेट माने मदर मैटरनल माने मैटरनल मोर्टालिटी जोटा कहउचंती माँ केते जण डेलीवरी समय रे डेथ होउची होला, बार्थ वेट ड्यूरिंग चाइल्ड, केते इम्यूनाइजेशन नेले, केते स्पेसिफिक एंडेमिक डिजीज जोटा कि हमर कलेरा डायरिया ए सब एंडेमिक डिजीज होला। तो एइथरे केते लोक माने अफेक्टेड अछंती सेइथे हमर हॉस्पिटल्स रे हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। तो ए सब जिंस हमर पॉइंट्स वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस आसीबो, तो यू हैव टू राइट इन दिस मैनर। तो तमे एमती स्टेप बाय स्टेप तार टिके टिके माने डेफिनेशंस देकी तार एग्जांपल्स देबे। Then what about special survey last को? Special survey है household survey undertaking by the members of the community, village agents, local officials or researchers are very useful in providing information on age specific and disease specific mortality। तो एज स्पेसिफिक जदि कि माने एज पर जमती जेरियाटिक एज बड़े कि माने नेचुरल डेथ जहाँ को कहती आ गोटे डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी, गोटे डिजीज रे पड़ी कि मरिबा आ गोटे तमरो नेचुरल डेथ हबा। तो दिस ऑल आर मेंटेन इन ए रजिस्टर नोन एज स्पेशल सर्वे। सेटा सब निज निज कम्युनिटी निज निज गाँ ए सब रे निज निज लोकल प्लेसेस रे some local officials researchers are help in providing information ए सब जिनस रखती अंगनवाड़ी कर्मीज माने they were also taking these kinds of information about birth rate death rate ए सब information गुड़ा से माने भी रखती। then when carried out by the national level the more frequently used to providing information of vital statistic rate। तो स्पेशल सर्वे रे सब निज निज कम्युनिटी निज निज विलेज रे तो सेटा रुहे। तापरे डिजीज रजिस्टर मेंटेन बाय वेरियस हॉस्पिटल प्रोवाइड डाटा ऑन मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी फॉर सिलेक्टेड स्पेसिफिक डिजीज एंड ट्रीटमेंट गिवन। तो एटा डिजीज रजिस्टरटा भी हॉस्पिटल्स रे रुहे आ सेइथरे हमर केते जण क्योर है कि डिस्चार्ज हेले आ केते जण डेथ कले। तो एटार भी हमर गवर्नमेंट तार सब डाटास निए आ जदी डेथ होला ते कोन पई होला को स्पेसिफिक डिजीज पई कि होला कोन ट्रीटमेंट दिया होला जा फल कि से ताको मन से डेथ होला। तो ए सब जिंस रजिस्टर रे हेले तार सब सॉल्यूशंस आसीबो। तो एटा लॉन्ग आसीबो, एटा को ओन वर्ड रे सब लिखिबे। तापरे पढ़िबा 1.5 रे फर्टिलिटी मेजर्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो कौन कौन मेजर्स नेबा हमर फर्टिलिटी बा बार्थ रेट जोटा एटा भी पूरा इंपोर्टेंट एगडा हला। क्रूड बार्थ रेट कौन? क्रूड बार्थ रेट जदि आपन क्वेश्चन आसिला 1 to 2 वर्ड्स नहले लॉन्ग आंसर्स आपण माने लिखिबे द नंबर ऑफ लाइव बर्थ प्लस पर 1000 estimated mid-year population of a community in a given calendar year। calendar year माने जने 2025 रे it can be calculated by using the following formula। birth rate हला number of live birth in a year in a given area। माने गोटे वर्ष भितर 2025 मसिया रे केते जण बार्थ माने जन्म हेचंती सेटा निहाती भाबरे मिली जिवो हॉस्पिटल्स रे नहले निजर लोकल बा विलेज एरिया रो जो अथॉरिटी थिबे नहले अंगनवाड़ी कर्मीज थिबे तो तांको पाखे निहाती भाबरे लाइव बर्थ इन ईयर बाहरी जिवो। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर इन गोटे एरिया पर्टिकुलर एरिया रे जो हेथिबो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। माने ईयर जेमती 12 मास अछि 6 मंथ जो पॉपुलेशन रहिथिबो 6 मंथ रे केते पॉपुलेशन थिबो इनटू 1000 सेटा हला बर्थ रेट। यू हैव टू राइट इन दिस फार्मूला
or as well as you have to write the number of live birth for 1000 estimated mid-year population of a community in a given calendar year. Then after that you have to write this formula. Then the average population is ordinarily taken as a mid-year population. Mid-year population कौन ना average population the average करके हमें नबा ଗୋଟେ population माने सेटा को कहंती मिड ईयर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन जो लिखा हला सेटा हला एवरेज पॉपुलेशन. सेंसस काउंट्स आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन इन ए सेंसस ईयर. सेंसस ईयर प्रति 10 वर्ष रे थरे हमर सेंसस हुए. तो सेंसस काउंट्स आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशंस इन द सेंसस ईयर रे हमर कैलकुलेशन हबो. इट इज वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एनी कंट्री. तापरे birth rates are observed to the higher in the developing countries when compared to the developed world. The birth rate in India is 20 when compared to 12 in birth rate 12 in Sweden, 11 in UK, 11 in USA. तमाने birth rate टा आमो इंडिया रे ही सबुठु अधिका. According to World Development Indicator 2020 रे जेतबेले हमर सर्वे हेइतिला तेतबेले देखा गला कि इंडिया रे एक्चुअली birth rate is more than other countries. The birth rates are however declining gradually in the developing countries. In India has declined from 43 in 1960 to the present figure of 20. आगुरु 43 थिला धीरे धीरे कमी 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 20 मसिया रे 20 को पळे आसलानी. देन एबे मते लागुची 25 रु बहुत ही फैमिली प्लानिंग्स डिवाइसेस आर टेकन. फैमिली प्लानिंग रो जो येडा सब मेथड्स जोड़ा यूज करूछंदी आठु भी आउरी कमी थिबो. द कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट रो कॉज जोड़ा कोन गोटे हला अर्ली प्यूबर्टी. इंडियन गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी अर्ली 14 रु 12 वर्ष भितरे दे गॉट देयर प्यूबर्टी. तो सेति पई से माने अर्ली मैरिज करंती. अर्ली मैरिज पई कि तांकर बहुतडा पॉपुलेशन डेवलप हो जाय थे. Poverty and low standard of living with its implications of child survival is associated with high birth rate and vice versa. माने poverty and low income status तांकर poverty जोटा रहुची और low standard of living जोटा थाए तो implications for child survival is associated with high birth rate. तो poverty are due to ignorance or lack of knowledge, lack of awareness तांकर birth rates are increases कारण तांकर किछि नॉलेज न थाए. दे डोंट अवेयर अबाउट द हाई पॉपुलेशन से सब जिंस जाना न थाए जणो करे तांकर हाई बर्थ रेट हुए. आ ड्यू टू द अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्यूबर्टी. तो गोटे टीनेजर गर्ल 12 टू 40 इयर्स रे जदि से मैरिज करूची तार पॉपुलेशन से बढ़िबो. Then low literacy rate, especially the low female literacy level is associated with high. हाँ ठीक अच्छी. तो सेटा lack of education जो कहली तो लो लिटरेसी रेट तो से माने जेहेतु पाठ पढ़ु नांती तो से माने जानि नांती अवेयर अबाउट द हाई पॉपुलेशन है. तो सेति पई कि फीमेल लिटरेसी रेट जेतेबेले कमुची सेतेबेले हाई बर्थ रेट विल increased. The value of children are viewed as labor and economic status leading to high fertility. तो से कौन करछन वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन से माने भी आ गोटे जिंस करूछंती आज लेबर माने जत्ते तांगर पिला हबो सेते से लेबर करिवे आ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लीडिंग टू हाई फर्टिलिटी. तो तांकर इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड्स ता बढ़िबो तो सेति पई कि मध्य फर्टिलिटी बढ़ुची. तो लो प्रिवेलेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड एडॉप्शन. तो लो रेशियो जोटा आसुची फैमिली प्लानिंग एडॉप्शन ता बहुत लो आसुची. तो सेति पई कि से माने फैमिली प्लानिंग रो जो स्कीम्स अच्छी they did not accept, they do not accept the family planning policies. Family planning policies को से माने बिल्कुल accept करू नांती. The use of family planning methods to adopt a small family norm is to make a substandard impact on the population explosion. तो ये सब जिनस कजेस ऑफ बर्थ हाई बर्थ रेट एटा भी क्वेश्चन आसीबो व्हाट आर द कजेस ऑफ हाई बर्थ रेट. तो यू हैव टू राइट अर्ली पॉवर्टी puberty then early marriage due to poverty lack of माने education
ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ଭ୍ୟୁଡ୍ ଆଜ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲିଡିଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ହାଇ ଫର୍ଟିଲିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ adopt the family planning methods. Family planning methods को they don't want to adopt or accept. ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ causes of birth rate। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା GFR ରେଟ୍ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍। ଆମ ଜେନେରାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ହେଲା ଆମର ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଜେନେରାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ସେମିତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି। It is defined as the number of live birth per 1000 women in a reproductive age. Reproductive age ହେଲା in between 15 ରୁ 49 years in a given year। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2025 ଭିତରେ ଯଦି 15 ରୁ 49 years ଏଜ୍ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ କେତେଟା ମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ କେତେ ଲାଇଭ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି 1000 ଜଣ ଓମେନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ରେ। ତ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ formula number of live birth in area during the year divided by mid-year female population in the age group of 15 ରୁ 49 years in the same into 1000. GFR is considered to be the better indicator of fertility than the crude birth rate. Is only the women in childbearing ages are included in the denominator. तो एटा कौन लिखिबा ना measure of fertility rate, total fertility rate एट देखे दोची average number of children a woman would bear through the entire reproductive life। जदि आपनकर क्वेश्चन पड़िला व्हाट इज TFR, एटा आसिला जनरल फर्टिलिटी रेट, देन टोटल फर्टिलिटी रेट कोन ना सेटा हला एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन वुड बियर थ्रू द एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ। गोटे स्त्री लोक से तार एवरेज केते चाइल्ड को माने जन्म करि परिबो थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज, जो माने 15 ରୁ 49 वर्ष भितर सी तार केतेटा से करि परिछि। टोटल फर्टिलिटी रेट गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड ए वुमन वुड बियर थ्रू हर एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। तापरे असला NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट, सेटा हला एवरेज नंबर ऑफ लाइव फीमेल चिल्ड्रन माने खाली झियो जो कन्या संतान फीमेल चाइल्ड है नंबर एवरेज नंबर ऑफ लाइव फीमेल चिल्ड्रन would be born to a woman while the fertility and mortality pattern in the age group of 15 to 49 years। तार reproductive age रे से केतेटा number of माने female child she was given birth, माने से केते तार निज फर्टिलिटी पीरियड्स भितरे नंबर ऑफ लाइव फीमेल चिल्ड्रन केते जण अछन ता कोंती नेट रिप्रोडक्शन रेट। एरा सब इंपोर्टेंट 111 आंसर आसीबो प्लस यू हैव टू long answer भी आस्तिले you have to write also this type of answers to give some examples। then crude death rate, crude death rate टा कोन, it is defined as the death per 1000 population per year in a given community। माने 1000 जण लोक भितरे गोटे वर्ष भितरे गोटे एरिया रे केते जण डेथ रेट को ताकंदी क्रूड डेथ रेट। तो एवरेज डेथ रेट को जाए एटा सब ए डेफिनेशन सडा मन रखिबे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR, infant mortality rate is defined as death under 1 year per 1000 live birth in a given। गोटे वर्ष भितरे 1000 जन शिशुंग भितरे केते जनकर डेथ हेछि गोटे वर्ष भितरे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट माने विदिन जन्म रु विदिन 1 year भितरे डेथ रेट टा केते 1000 जन लाइव बर्थ भितरे गोटे वर्षर। तो IMR रो फॉर्मूला नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 12 months बा वर्षे divided by total number of live birth in the same year in the same area। same area same year रे केते जन जन्म होइचंदी बा नंबर ऑफ डेथ केते हेची माने गोटे वर्ष भितरे इनटू 1000 हला इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द कॉज कोन,
इनफैंट मोर्टालिटी रेट रो कॉज कौन ना ता कारण है पोवर्टी है आउ पुअर न्यूट्रिशन भल केमती भात आलू टिके खाइबे कि गोटे भात आलू खाइबा तांको घरे आउरी 4टा पिला थिबे तो ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन ताऊ कहती इलिटरेसी मूर्ख पुअर सैनिटेशन माने हाइजेनिकली जमा मेंटेन करंतिनी जहाँफल इन्फेक्शन रु डेथ हुए लाइफस्टाइल फैक्टर्स पॉपुलेशन आउ गोटे है अडल्टरेशन एज आट मैरिज बहुत अर्ली एज रे मैरिज करेंगे लास्ट फैमिली साइज कले जनक पाखे न्यूट्रिशन बहुत कम पड़ो आउ केयर नहीं हुए एंड शॉर्ट स्पेसिंग ऑफ बाथ तो बाथ रो स्पेसिंग न थाए किसी भी गैप दे न थांती वर्षे 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 डिस्टेंस रे गोटे गोटे छुआ जोटी हुंती तो से आमर इनफैंट मोर्टालिटी रेट बा पिलांकर डेथ रेट विल इंक्रीज तापर आउ किछि डिजीज रे मध्य एंडेमिक डिजीज रे भी डेथ करंती डायरियल डिजीजेस रेस्पिरेटरी डिजीजेस अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन जोटा main cause of high infant mortality. You have to, when the question will come as about write about high infant mortality, you have to write the definitions of the infant mortality rate as well as you have to give some examples or the causes of the high mortality infant mortality rate. You have to write this and also some endemic disease you have to write. Any health program specially aimed as infant bring about a direct and quick reduction in infant mortality. It is important. Infant mortality rate you have to write improvement of standard of living, control of communicable diseases. केमिति infant mortality rate को decline करिवे बा कमेइबे एटा भी आसीबो कोन पाई कि infant mortality rate बढ़ुची हला आउ केमिति हमें ताको कमेइबा कोन करिबा ना improvement of standard of living. Standard of living माने कोन now we have to maintain sanitation, good sanitation, hygiene, ये सब standards of living. Also improve our nutritional status माने हमें खाइबारे जहाँ जहाँ दरकार प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन्स मिनरल्स सेटा सब बढ़ेबा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस जोड़ा डायरिया डिसेंट्री जो पिला माने बेसी डेथ करंती तो सेगुड़ा को कंट्रोल करने को चेष्टा करवा अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर मेडिसिन लाइक वेरियस एंटीबायोटिक्स एंड द यूटिलाइजेशन आमे गवर्नमेंट मेडिसिन स्टोर्स को जिबा जो थे कि एंटीबायोटिक्स यूज करवा यूटिलाइजेशन करवा तब अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द सेफ डिलीवरीज है ना एटा सब सेफ डिलीवरीज जो होची तो सही जो फैसिलिटीज जोड़ा अच्छी सब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट मेडिकल तो आमे से सब जिनस को ये करवा देन आ गोटे कौन बालांस डाइट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर गोटे है सेफ ड्रिंकिंग वाटर पाई कि आमर एक्चुअली बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड हुए डिसेंट्री डायरिया जोड़ा है सेटा है नॉट ड्रिंकिंग सेफ वाटर तो सेफ वाटर न हो तो से कि बहुत सारा इन्फेक्शन हुए तो वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट एज वेल एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एटा आसीबो क्वेश्चन infant mortality rate. What is infant mortality rate? What are the causes of it? And how to control or how to prevent the infant mortality? आमे तो केन कंट्रोल ले आनिबा हाँ गोटे पड़ेला नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है इनफैंट डेथ अकरिंग विद इन 28 days of birth are called neonatal death. Neonatal को केते वर्ष रे कहंती सेटा हला जन्मरू 28 दिन भितर पिला कहती नियोनेटाल तो नियोनेटाल जदि जन्मरू 4 वीक्स बा 28 दिन रे जो छुआ मरती कहती इनफैंट डेथ बा नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट आम केमती देखा The neonatal mortality rate is defined as neonatal death per 1000 live birth in a given population. Number of death under 28 दिन भितर जन्म 28 दिन भितर केते जन मरी डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ इन दैट ईयर इन दैट एरिया इंटू 1000 है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट रो आमर वैल्यूएशन बाहर करिवो आमे सब सिना वाइटल डाटाज हम पाखे थिले सिना आमे एटा को एक्यूरेटली बाहर करि परिबा what are our neonatal mortality rate in this year whatever infant mortality rate in this year the vital data are correct I mean the vital data are mentioned in a
रेगुलर फॉर्म तो सेठू आमको ठीक ठाक डाटा मिलिबो एरा सब इम्पोर्टेंट तापरे पेरीनेटल mortality rate is defined as the death stillbirth occurring in late fetal life or 28 weeks of gestation or more and death under 1 week after birth in infant weighing over 1000 gram at birth. तो पेरीनेटल मोर्टालिटी है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी 28 वीक होते डेथ हम अंडर 1 वीक आफ्टर बार्थ इन इनफैंट गोटे सप्ताह भितर जिते जन्मर 1 वीक भितर डेथ को कहते पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट तो तार कारण कौन कजेस ना कॉम्प्लिकेशंस इन मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डेलीवरी रे जे कॉम्प्लिकेशंस थिबो कॉम्प्लिकेशंस इन प्लेसेंटा जोटा हमर अछि तादरे थिबो नहले डिसऑर्डर्स इन द इन्फेंट जदि इन्फेंट्स रो किछि डिजीज वा डिसऑर्डर थिबो at the time of pregnancy ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଥିବ तो सेई टाइम रे जदि किछि हमकु आमे जाने को पाइलु कि एनी डिसऑर्डर्स फाउंड इन इन्फेंट्स बिफोर डिलीवरी देन सेई टाइम रे आमे जानिबा कि पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट विल बी माने सेटा चांसेस आर मोर complications of placenta complication in mothers during pregnancy or delivery नहले disorder in the infant before delivery એટલે ମା ପେଟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏନି ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇନଫାଣ୍ଟସ୍ ବିଫୋର୍ ଟେକିଂ ବାର୍ଥ ଯଦି ବାର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଛି ତାର ଦେନ୍ ଅଲସୋ पेरिनेटल मोर्टालिटी विल बी ऑकर यू में तापरे लो बर्थ वेट कौन हुए मेन कारण बहुत कम वेट थाए एंड इंजुरीज ड्यूरिंग बर्थ आउ कंजिनेंटल माल फॉर्मेशन जदि थाए मार किछि आउ इन्फेक्शंस आफ्टर बार्थ पर जदि किछि चेस्ट इन्फेक्शन कि अलगा किछि इन्फेक्शंस आस्तिला देन पेरिनेटल इन्फेक्शन माने मोर्टालिटी विल इंक्रीज कारण 1 वीक भितरे जो पिलाडा डेथ करंती ताकंती पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट several factors have been identified to influence these main cases मदर सेज जदि अर्ली प्रेगनेंसी थिबो लेस देन 19 इयर्स तक हेथिबो बा बहुत लेट प्रेगनेंसी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी आ बहुत लेट प्रेगनेंसी मोर देन 35 इयर्स रे हेले तो पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट्स विल हाई स्पेस बिटवीन प्रेगनेंसीज लेग स्पेसिंग 3 वर्ष गैप न देके जदि एवरी इयर्स यू विल गिव वन लाइव बर्थ तो से प्रॉब्लम होबो अनसैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी तो जमती मार ओजन बढ़ी प्रेगनेंसी समय 40 वीक्स भितर बहुत एनिमिक रहिबो बहुत मालनरिश रहिबो देन आल्सो दिस टाइप ऑफ पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट विल अकर तापरे पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर मदर रो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस जदि थिबो जेबे अंडर नरिश थिबो तेबे भी एटा हबो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मदर जा फल रे कि भलो गुड न्यूट्रिशनल माने से खाई पार नथियो भलो जिंस कि भलो एनवायरनमेंट से पाई पार नथियो देन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज जोटा कि हेल्थ रो सर्विसेज ओडा ताकू माने आइदर से जगह रे किछि पाखा पाखी किछि मेडिकल सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स नथिबो बा नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज तो जमती कि मेडिसिन खाइबा एनिमिक हेले आयरन टैबलेट्स नबा कैल्शियम्स नबा एई सब नबा तो सेही सर्विसेस ओडा से पाई पारु नथिबो बा पाखा पाखी रे तार किछि सुविधा नथिबो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज
improper delivery by non qualified birth attendant जो गाँव मानकर जो थांती ସେମାନେ प्रॉपर्ली हाइजीनिकल वे रे डेलीवरी करंती जहाँ फल कि आमर छुआ से जो पेरिनेटल डेथ रेट्स आर इंक्रीज्ड। तापर पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट जन्म हला पर जो न्यूनेटल रा रहउचंती हला मोर्टालिटी रेट पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग 28 दिन भितर जन्म रो 28 दिन भितर बा 1 मंथ हम ताको कहूछु टू 1 ईयर ऑफ द लाइफ फॉर 1000 बार ता माने डेथ ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग 28 डेज टू अंडर 1 ईयर गोटे वर्ष भितर 28 वर्षर छुआ केते मरिछंती divided by total live birth of the year and with that reason into 1000 hela neonatal mortality rate। ता cause कोन diarrheal disease acute respiratory infections communicable disease for which immunization is available like whooping cough diphtheria tuberculosis malnutrition and accidents ए सब जिंस रे डेथ करती पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट 28 दिन भितर जो माने जन्म होता। तापरे देखिबा आ गोटे कोन अछि टोडलर रा अछि टोडलर मोर्टालिटी रेट टोडलर केते वर्ष भितरे चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 4 years are known as toddlers or preschool age children the number of deaths in the 1 to 4 years age group children for 1000 such children is known as toddler mortality rate हाँ माने प्री स्कूल चाइल्ड जोड़ा वर्ष रु 4 वर्ष भितरे बा 3 रु 6 वर्ष जोड़ा हे जाइए तो सही एज ग्रुप भितरे बा नहीं टोडलर 1 to 4 years एज ग्रुप भितरे तो सेमानंकर कॉज कोन ना दिस चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन malnutrition than infants अपेक्षा टोडलर्स मानंकर बहुत चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड malnutrition is more as they suffer from dietary inadequacy due to poor complementary feeding and exposure to infection from the unsanitary environment तो अनसानिटरी एनवायरनमेंट जदि तांकर सैनिटाइजेशन हो हाइजीन हो मेंटेन हो नथिबो तेबे द चाइल्ड विल infected with lots of diseases such as diarrhea cholera and then respiratory tract infections। The IMR in India has compared to developed countries with 10 times higher while the 1 to 4 mortality rate was 30 to 50 times higher। The second year of life runs the highest risk of dying बेसी मृत्यु हार होची 2 वर्ष भितर टोडलर मोर्टालिटी रेट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिकल एजुकेशन कल्चरल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। तापर लास्ट आमर रहिला मैटरनल मोर्टालिटी रेट कोन मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy excluding accidental causes is every 1 lakh pregnant women। तो मैटरनल मोर्टालिटी एमएमआर रेट टा केमती जानू ना नंबर ऑफ मार जो मृत्यु हुए नंबर ऑफ डेथ पर प्रीप्यूरल चाइल्ड बर्थ टाइम रे जो डेथ हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन दैट एरिया सेही एरिया रे एई वर्ष रे केते जण प्रेग्नेंट वुमेन अछंती ऊपर रहइबो डेथ रेट इनटू 1 लाख। तार की फैक्टर कोन ना मदर सेज कहीं मैटरनल मोर्टालिटी रेट बढ़ुची बा मार मृत्यु कहीं होची
Now mother says mothers jodi between 20 to 30 years, ideal childbearing age is between 20 to 30 years. Conception at ages jodi below 20 years re conceive kala and poses higher risk for the mothers as well as a newborn. Jodi more than 35 years, less than 20 years re se conceive kala, then it will chances of maternal mortality rate will increase. Birth interval, short time जो spacing जो lack of spacing as higher risk of both the mother and child. जदि हमें तांग भितरे gap दबानी छुआंग भितरे तो also it increases the MMR. तापर हला parity. High parity माने more number of birth in the case of the mother possesses risk of her life. जदि no spacing, यदि space किछि न दे कि बारंबार छुआ हुए तेबे the risk of the life of mother is increases. Then undernutrition, the prenatal nutritional status of the mother and the low dietary intake during pregnancy causes a severe risk to the mother. Undernutrition lead to high maternal mortality. तो undernutrition जदि से pre और post dietary nutrition और pre post और प्रेगनेंसी समय तीनटा समय न्यूट्रिशन को बहुत ध्यान देवा दरकार. Otherwise the high maternal mortality will be increased due to malnutrition. तो एडा हला causes. Other population parameters हमें देखिबा. What are the other population parameters? कराला बही. Other population parameters are population growth rate. Growth rate is a measure of population change comprising addition of newborn and net migrants to the population, subtraction of the death. तो population growth rate आमे केमिति मेजरमेंट करिबा. फास्ट देखिबा केते लाइव बार्थ अछंती, तापरे प्लस नेट माइग्रेंट्स केते बाहरु हमर आसीचंती हला, तादरु माइनस कर देबा डेथ ड्यूरिंग द ईयर. तो ए ईयर रे केते जण डेथ करिसंती, केते जण लाइव बार्थ अछंती, आउ केते जण बाहरु प्लस केते जण बाहरु आसीचंती, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन बा एवरेज पॉपुलेशन हला. तो दे दे कि इनटू 1000 कले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल कम. तो एटा भी आसीबो क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. Natural increase rate. Natural increase rate indicates net change in the population on account of birth and death, which are the two crucial vital events determining population change. तो population change हमें केमती देखिबा. The natural increase rate of population indicates that net change in the population on account of birth and death vital events. माने natural increase rate कौन ना केते बार्थ रहिले माइनस केते डेथ रहिले हेले नेचुरल इंक्रीजिंग रेट जना पड़ जो बढ़ी कि कमी. देन सेक्स रेशियो कौन. सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. 1000 मेल भितर केते फीमेल अछंती ता कहंती सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो अंडर फेवरेबल सोशल कंडीशंस, हायर लिटरेसी रेट तांकर केते माने एजुकेशन रो रेट ता केते अछि, good socio-economic conditions in favor of females. Sex ratio. Then life expectancy ta kono, the average number of year an individual is expected to live with the existing schedule of mortality. तो एटा हला लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने कोन, नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव माने ताको किछि डिजीज हे नथिबो, तारो नेचुरल डेथ जो हबो सेटा नंबर ऑफ इयर्स एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड टू लिव एक्जिस्टिंग शेड्यूल ऑफ मोर्टालिटी. तो एटा हेले हमकु आसीबो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमर केते.
Then life expectancy at a given age. The average number of additional year a person would live from a given time considering the existing pattern of mortality. Low birth weight कौन? Weight of the newborn below 2 किलो 500 तलकू बा 2500 ग्राम तलकू जदि छुआ हेतु at the time of birth is considered as low birth weight. The पढ़ला what is low birth weight, we have to write weight of the newborn baby below एतिकी at the time of birth is considered as low birth weight. ता जन्म बेलू जदि 2.5 किलो रु तलकू हैला then it comes under low birth weight. The newborns with the low birth weight are considered to be high risk and mortality rate will high in this group. है ना? এটা ହେଇଗଲା vitals events ଗୁଡା. ଦୁଇରେ ଆସିବ family planning program. What are family planning programs? Family planning programs कौन? The Indian government adopted family planning as a part of 5-year plan. Right from the first plan onwards, this program had many ups and downs during the last 4 decades. But 5 years plans achi. To right of the first plans onwards, this program had many ups and downs. So family planning re we have to control our populations, है ना? तारा main aim है we have to control our population, also increase our socio-economic status of the community or our country. Country रो socio-economic status बढ़िबो when the population will be controlled. Control हेले समस्तंकु rights to education, right to food, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଠିକ ଠିକ ମିଳିଯିବ ଯେତିକି ରହିବା କଥା. Main important is family planning methods. Family planning methods are the term conventional contraceptive is used to denote these methods that require action at the time of sexual intercourse, but will use condoms, spermicides, etc. Family planning बा population को control रखिया को हेले तो we have to use some kinds of methods are there. Family planning methods or family planning policies are there to use condom, then spermicides, etc. Each contraceptive method has its unique advantages and disadvantages. जितने भी हमारे contraceptive methods are there, तो all are with some advantages as well as in some disadvantages. The success of any contraceptive method depends not only on its effectiveness in preventing pregnancy but on the rate of continuations of its proper use. So we have to prevent खाली effective of prevent pregnancy नहीं, rate of continuation तो continue करिवे during the childbearing age of its proper use. कौन कौन अच्छी? The contraceptive methods may be broadly grouped into two classes. गोटे है spacing method आ गोटे है terminal method. तो spacing method कौन ना आमे केमिति गैप रखिबा spacing method? गोटे है नंबर 1 रे इज barrier method, सेटा भी important long answers आसीबो.
स्पेसिंग मेथड रे कौन अच्छी ना गोटे बैरियर मेथड माने फिजिकल मेथड फिजिकली आम केमती कंट्रासेप्टिव यूज करवा यूजिंग द कंडम एंड डायफ्राम इज आल्सो देयर डायफ्राम. Then in chemical method, spermicidal agents we will use. Then combined methods is there. Barrier method रे हमर तीनटा अछि गोटे physical method physically जोड़ा हम यूज करूछु. Chemical method some types of medicines are there and combined methods. Then number 2 is intra-uterine devices. तामाने आमे गोटे intra-uterine devices माने आमे already सेतरे fix करके गोटे materials रखी दबा for contraception. आउटला hormonal methods. Hormonal methods are pills we are using every day. The contraceptive pills will used by the female members. Post conceptional methods, yeah, or it known as abortions method. Then miscellaneous methods are there. ताମାନେ spacing method under a barrier method आसुची intrauterine devices ଆଉ hormonal methods and post conceptional methods miscellaneous methods are there. ଆଉ terminal methods कौन ना terminal methods ହେଲା male fertilizations female fertilizations are there. Family planning operations terminal. तापर हमें डिटेल्स पढ़िबा अबाउट स्पेसिंग मेथड बा बैरियर मेथड सेथरे कोन होची यूज ऑफ कंडोम्स डायफ्राम spermicidal agents and combination of the physical and chemical barriers fall under this group. तो ए सब जिंस हमें यूज करबा at the time of sex. A variety of barriers or occlusive methods suitable for both men and women are available in the medicine stores. The non-contraceptive advantages include some protection from the sexual transmitted diseases, a reduction in the incidence of pelvic inflammation disease, and possible some protection from the risks of cervical cancer. तो यहाँ है बैरियर मेथड रे हमें ये जिनस यूज करूँ फिजिकल मेथड बैरियर मेथड अंडर आसुची फिजिकल मेथड. Condom is the most widely known and used barrier device by the male around the world in the India. सबुठु अधिका यूज करंती condom around the world and in India. And then in our medicine government medical store, then it known as Nirodh. A Sanskrit word means prevention. Condom is receiving new attention today as an effective simple spacing method of the contraceptions. तापरे रहिला the condoms protects both men and women from sexual transmitted diseases. Both men and women को sexual transmitted disease रू रक्षा करिवो. Then what are the basically two kinds of condoms अछि ना गोटे latex form रे अछि आ गोटे पूरा skin भलिया अछि. Latex माने अठा. Latex condoms are by far the most widely used. The condom is fitted on the erect penis before intercourse. The air must be expelled from the to make the room for ejaculate. तो एटा गोटे हमर कवर टाइप रो आउ तार एडवांटेजेस ऑफ कंडोम जदि आसला लिखिबे दे आर इजीली अवेलेबल सेफ एंड इनएक्सपेंसिव माने बहुत सेफ भी आ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मध्य माने बहुत कम कॉस्ट रो इजी टू यूज and do not require medical supervision दरकार नहीं no side effects light compact and disposable madhya provides protection not only against pregnancy but against माने sexual transmitted disease रू मध्य हमको रक्षा करे हला जदि एटा पढिला एडवांटेजेस यू हैव टू राइट. तापरे डायफ्राम मेथड टा कोन डायफ्राम इज इंसर्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स रे we will inserted diaphragm is inserted before sexual intercourse and remains in place for not less than 6 hours after sexual. ହେଲା 6 घंटा ପରେ पर ଯାଇ ମଧ୍ୟ ରଖା ଯାଏ. Spermicidal jelly is always used along the diaphragm.
A small amount of jelly is smeared around the edge of the diaphragm and on the both sides, and a teaspoon of the same is placed inside the cup, and diaphragm hold the spermicide over the cervix. Side effects are practically nil. Failure rate of the diaphragm will spermicide vary between 6 to 12 per 100 women. So ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର you have to use before sexual intercourse. Diaphragm is the most total absence of risks. କିଛି risk ନଥାଏ. Medical contraindications are zero. ତାପରେ but disadvantage କ'ଣ ଅଛି? Advantages ରେ absence of risks of medical contraindications ମାନେ no, କିନ୍ତୁ disadvantages ରେ ଅଛି ଗୋଟେ physician or other trained person will be needed to demonstrate the technique of inserting the diaphragm into the vagina. vagina ରେ insert କରିବା ପୂର୍ବରୁ trained ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ injury ହେବ. ତାପରେ after delivery it can be used only after evolution of the uterus. Involutions of the uterus is completed. ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ovulation, sorry, ovulation complete ହେଲା ପରେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା. Then variations of the diaphragm include the cervical cap, bald cap, bimol caps. These devices are not recommended in the National Family Welfare Program रे सब जिनसे यूज हुएनी. Then what are the chemical methods? Chemical methods है then IUD, oral contraceptives, spermicides are used widely. तो एड़ा बेसी हमर यूज हुए. Then the foam tablets, aerosols, cream, jellies, paste, squeeze from a tube. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା inserted manually, ଆଉ ଗୋଟେ soluble form ହେଲା form inserted manually. ତ ମାନେ ଆମର manually ତାକୁ insert କରାଯାଏ କିଛି tablets, କିଛି cream, jelly, paste. ଏଟା ହେଲା chemical methods. Then drawbacks କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି? Disadvantages of spermicides. They have a high failure rates. Immediately, they must be used almost immediately before intercourse and repeated before each sex. They must be introduced into the region of the vagina where sperms are likely deposited. It should not have an inflammatory or carcinogenic effect. କିଛି ନଥାଏ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲରେ ବ୍ୟାରିୟର ମେଥଡ ଆଉ ଇଏ ମେଥଡ୍ସ ଗଲା. ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟ୍ରିନ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ କେମିତି ଆମର ଭିତରେ ଲଗା ହେଉଛି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ବାଇ introducing a foreign body into the uterus. Uterus ଭିତରେ ଗୋଟେ already ଗୋଟେ implant ଭଳିଆ ଲଗା ହେଉଛି for contraceptive. So the principle was known to the Arabs in the Middle West who were controlling conceptions in camel by introducing a small round stone into each horn of the uterus. Uterus ର ଦି ସାଇଡ୍ ରେ ସେ ଗୋଟେ small stone type ର ଜିନିଷକୁ ରଖିଥିଲେ to controlling conception of camel. ଓଟ ଉପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା. ତ ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ହେଇକି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସରେ ଲାଗିଲା. The Japanese were the first to utilize plastic material in IUD internal intrauterine devices. Japanese वाला ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର କରିଥିଲେ. And percentage of married women using IUD in the age group of ଆମର fertility age ଭିତରେ ଲଗେଇବା କଥା 15 to 49 years. ତାପରେ lip slope ଗୋଟେ ଅଛି. lip slope is double S shaped device made of polythene ଲାଗିଥାଏ. A plastic material but is non-toxic, non-tissue reactive, extremely durable. It contains a small amount of barium sulfate to allow X-ray observation. The loop has attached thread or tail made of the fine nylon. तो ସେଇଟା ମଧ୍ୟ implant କରାଯାଏ. Then copper T लीन लूप रे आसी जाउची. फर्स्ट वन इज कॉपर टी जोटा यूज करूचंती. तो कॉपर टी मोस्ट वाइडली यूज्ड इन यूके एंड यूएसए रे बेसी यूज करूथले. इट इज शेप लाइक ए न्यूमरल 7 and has 600 square millimeter
surface area of copper wire round the plastic stem. The plastic stem upare copper wire lagi thai. The metallic copper was found to have a strong anti infertility effect. तामाने एठो जणा पड़ला कपर टा सबु बेले एंटी फर्टिलिटी बा कंट्रासेप्शन पाई बा सेति पाई कि कपर टा बहुत मात्रा रे माने स्ट्रांग एंटी इनफर्टिलिटी इफेक्ट दिए सेति पाई कि मोर मेटालिक कपर टीटा भितरे इम्प्लांट हुए. द मैन्युफैक्चरर रेकमेंड्स दैट इट इज प्लेस्ड एवरी 3 इयर्स 3 वर्ष रे थरे सेटा को रिमूव करा जाय. नंबर ऑफ कपर बियरिंग डिवाइसेस आर नाउ अवेलेबल कमर्शियली. द न्यू वेरिएंट्स ऑफ द टी डिवाइस आर TCU220C. ए सब जिनसडा मिलुची इन कपर रैप्ड विथ कपर वायर. आउट हला मल्टी लोड डिवाइस. Multi-load device टा कौन? Flexible plastic that bow out and around the top of the stem and point towards the stem's midpoint. से भले कपटी is very famous. तो कपटी नहले multi-load devices are also there. Advantages of copper devices रो कौन? Low explosion rate, किछ infection हुएनी. Lower incidence of side effects, pain and bleeding भी हुएनी. Easier to fit even in nulliparous women without children जो मनकर अछंती तो easier to fit हुए. Better to tolerated by nullipara. Increase contraceptive effectiveness. Effect as post coital contraceptives. It inserted within 3 to 5 days of unprotected intercourse. तो एटा सेफ पूरा कपटी. तापरे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन सबू ना ओरल पिल सबू नियंती. ओरल पिल इज गिवन ओरली फॉर 21 consecutive days beginning on the 5th day of the menstrual cycle. menstrual cycle रो 5 दिन रु 21 days जाए द जो ओवुलेशन पीरियड थाए से टाइम रे the woman will take oral pills, oral contraceptive pills, and the few preparation 20 to 22 days are advised, followed by the break of 7 days during the period menstruation. The 7 days break हुए. Then after 5 days of the menstruation she will again start taking the contraceptive pills for 20 to 22 days. The bleeding which occur is not like normal menstruation, but it is an episode of uterine bleeding from an incomplete formed endometrium caused by the withdrawal of exogenous hormones. The pill should be taken every day at a fixed time, preferably before going to bed at night. Bed at night पूर्वरु pills टा नबा कथा. The first course should be started strictly on the 5th day of the menstrual period. 5 days day the woman will take. तापर हला emergency contraceptive pill कोन introduced for the first time under family welfare program. The emergency contraceptive is the method that can be used to prevent unwanted pregnancy after an unprotected act of sexual intercourse. जदि केबे unprotected sexual intercourse will be going on, then emergency contraceptive pills you should take within 49 hours, including sexual assault, rape, or sexual coercion or contraceptive failures. Emergency contraceptive is to be taken on prescription of medical practitioner. Then post conceptional methods by abortions methods, एटा सब सरला contraceptive pills. एबे जिबा post conceptional method by abortions method. Menstrual indication. This is based on disturbing the normal progesterone, prostaglandin balance by intrauterine applications of 1 to 5 mg solutions of prostaglandin 5 to within a few minutes of the prostaglandin impact performed under sedation. The uterus responds with the sustained contraction lasting about 7 minutes followed by the cyclic contraction continuation of 3 to 4 hours. तामने the bleeding starts and continues for 7 to 8 days. तो आमर प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स जोटा अच्छी मेल हार्मोन्स and prostaglandin
सेटा को हमर 2.5 टू 5 mg सेटा देला परे तो जेमती नॉर्मल साइक्लिक कंट्रैक्शन कंटिन्यूएशन फॉर 3 to 4 hours हुए एंड ब्लीडिंग स्टार्ट एंड कंटिन्यूस फॉर 7 to 8 hours ताको कहते अबॉर्शंस मेथड बाय मेंस्ट्रुअल इंडक्शन आ मिसलेनियस मेथड्स रे आसीबो सेफ पीरियड्स in order to this method the couple should know when the woman's body produces an ovum ketole ovulation period re they stop they avoid sexual relationship yeah, within ovulation period 5 days to 21 days. If they want to avoid conception, ovulation occurs in 12 to 16 days before the onset of menstruation. 12 days to 16 days is ovulation period. They stop keeping sexual relations. The first day of bleeding is taken as the number of days of the menstrual cycle. So that safe days of intercourse would be before 8 days and after 21 days of any menstrual cycle. So 12 to 16 days is active of ovulation days. After terminal method. Terminal method कौन? Voluntary sterilization is a well-established contraceptive procedure for couples desiring no more children. ଯେତେବେଳେ they desire no more children, then they use the voluntary sterilizations. Currently, female sterilization accounts for 85% and male sterilizations for 10 to 15% of all sterilizations in the India. India रे जोटा family planning surgeries are there, it is known as male and female sterilization. Today, बढ़ुची sterilization offers many advantages over other contraceptive method. It is the one-time method. It is a one-time method and it is safe. And contraceptive methods are avoided in this case. ଆମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି contraceptive methods ର one time. It is the one time method. It does not require sustained motivations of the user and it provides the most effective protection against pregnancy. The risk of complication is small if the procedure is performed according to accepted medical standards. है तो एटा हला मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन करो एडवांटेजेस हला कि हमको one time method एटा there is no use of any other contraceptive method, no risk of any conceive এই सब जिनस गुड़ा रन थाए. Then what is male sterilization? Male sterilization or vasectomy गोटे थाए. Vasectomy being a comparatively simple operation can be performed even in primary health center by trained doctor under local anesthesia. Under local anesthesia in primary it can be done in primary healthcare center by trained doctors. It should have no risk of mortality in vasectomy. तो vasectomy रे mortality rate किछि न थाए. Female sterilization रे कौन होची? It can be done as an interval procedure postpartum or at the time of abortion. Two procedures are become most common, namely laparoscopy and mini laparectomy. दीटा प्रकार मेल फीमेल sterilization होता है.
द फैमिली डिटरमिनेंट्स गुड़ा कौन फैमिली प्लानिंग रो तो से माने सक्सेस ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन ए डेवलपिंग कंट्री डिपेंड अपन कौन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कले हमको कौन कौन बेनिफिट्स मिलिबो द टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चेंज एजेंट्स training motivation efficiency and availability resources available for contraceptive and medicines vehicles and transport facilities available on a regular and timely basis कहाँ पर डिपेंड करती ये सब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ना से माने देखंती गोटे टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चेंज एजेंट्स ट्रेनिंग मोटिवेशन एफिशिएंसी अवेलेबिलिटी तो सब जिनसे अवेलेबिलिटी हवा दरकार एफिशिएंसी हवा दरकार ट्रेनिंग मध्य दरकार और रिसोर्स अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव एंड मेडिसिन सब रही दरकार एंड व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन ए रेगुलर टाइमली बेसिस outreach of the program through multiple channels including government NGOs strategies effectively used for the promotions of the program then effects of family planning on health nutrition कौन family planning health nutrition ऊपर कौन effect पकाए अवॉइडिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ये सब फैमिली प्लानिंग मेथड यूज कले हमको बेनिफिट्स कौन मिले ना अवॉइडिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज फैमिली प्लानिंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी माने बोथ मैटरनल और इन्फेंट दीटा मोर्टालिटी रेट को कमाए बिकॉज फैमिली प्लानिंग कैन हेल्प couples avoid high risk pregnancies evidence from around the world shows that the risk of maternal or infant illness and death is highest in four specific types of pregnancy. Pregnancies before age 18, well, 18 18 वर्ष पूर्व जो प्रेग्नेंट होचंती समाने हाई रिस्क प्रेगनेंसी आछंती प्रेगनेंसी आफ्टर एज 35 वर्ष प्रेगनेंसीज आफ्टर 4 बर्थ एंड प्रेगनेंसी लेस देन 2 इयर्स स्पेसिंग 2 वर्ष गैप न देकी जो माने वो प्रति ईयरली गिव बर्थ टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड तो सेटा हला हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग कले अवॉइडिंग द हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी और रहला फैमिली प्लानिंग इफेक्टिव एंड सेफ प्रिवेंशन तो बहुत इफेक्टिव हुए और सेफ प्रिवेंशन मध्य कंसेप्शन रो प्रिवेंशन मध्य हुए मैटरनल एंड चाइल्ड केयर फैमिली प्लानिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग एटा कोन The infant born as a result of high risk of pregnancy is even more vulnerable. Spacing less than 2 years between two birth. है दीदी वर्ष गैप रखिबे and because it means lower birth weight and poorer nutrition including shorter period of breastfeeding or more competition तो केमती हुए ना infant born in result of जो spacing रखिबानी high risk pregnancy जो हुए तो सेथरे कोन हुए ना 2 years रो गैप न रहिले ये infection माने infection will be spread to the child out it means low birth weight and poor nutrition possibly including a shorter period of breastfeeding तो 2 वर्ष भितरे जदि छुआ होची तो ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत कम नेला कारण न्यू बॉर्न बेबी आसला लोक से फीडिंग करिवो तो सेटा रहिला आउ ता छडा पुअर न्यूट्रिशन रहिबो फैमिली रिसोर्सेस एंड केयर्स भी कम होबो फ्रॉम इन्फेंसी टू adulthood children born into a large and close spaced families experience more sickness lower growth and lower level of academic achievement ହେଲା ସବୁଥିରେ ସେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଭେଲ କମିବ ଏଜୁକେସନରେ କମିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ କମିବ କ୍ୟାରିଂରେ କମିବ ହେଲା ତ ହେଲ୍ଥର ବି ମୋତେ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ହବ ଏଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସर्स ଆସିବ ସିଓର क्वेश्चंस will come
यूनिट 3 पढ़िबा एशियन पर्सपेक्टिव्स ऑन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एशिया कंटिनेंट रे द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट? The discussion is focused on available data on various dimensions of health among each countries, which include GDP, spent on life, medical care is percentage of total household consumption, safe drinking water, doctor population ratio, access of health service, access to sanitation, coverage of immunizations, care of pregnant women and children, by trained personnel, low birth weight, proportion of undernourished population, infant and childhood mortality, maternal mortality, longevity, communication technology, ହେଲା contraceptive prevalences, female literacy rate, ଏସବୁ ଜିନିଷ all these aspects together will provide the profile of health and quality of life in Asian countries. तो ଯଦି ଆସିଲା quality, what is the quality of life in Asian countries, you have to write the quality of life is focused on the availability of data of various dimensions of health among dimension of health, which includes कौन ना medical care, spent on health, percentage of total household consumption, access to safe drinking water, है ना, sanitizations, good nutrition, और care of pregnant and children, है ना, तापरे undernourished population, proportions, infant childhood mortality, you have to write. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन एंड इनपुट सब कौन देखा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स माने हेल्थ पर्सनल बा डॉक्टर पॉपुलेशन, डॉक्टर्स माने केते अछंती इन द हॉस्पिटल, नर्स पॉपुलेशन, डिस्टेंस टू नर्स पॉपुलेशन रेशियो, तापरे वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, बेड पॉपुलेशन रेशियो, डिस्टेंस टू हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड सो ऑन। तो ये सब है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हेल्थ डिलीवरी पर्सनल्स বা doctors বা physician in most of the Asian countries more or less similar hierarchy of staff, types of hospitals, human resource development observed। So doctors are there all through India is fortunate in this concept. There is because more than two-thirds of the doctors concentrated in urban areas to severe to serve only 1/5 of the total population। ता माने सबू जो फिजिशियन बा डॉक्टर्स माने they are interested to join in only, they want to do works in only in urban areas, not in rural areas। तापरे नर्सेस एंड मिडवाइफ्स तो सेमानकर कौन ना एज रिगार्ड्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ नर्स पॉपुलेशन इन एशियन कंट्रीज से but the services rendered in the field of health delivery system is far from satisfactory। तापरे पेरिफेरियल वर्कर्स भी रहा दरकार सेठी है ना, पेरिफेरियल वर्कर्स well organized, how much on the number of nature of peripheral functionaries employed in the countries। तापरे रहिला कोन sanitation and water supply, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସିମ୍ପଲି water supply, safe drinking water is becoming a scarce commodity as a result of rapid growth in population and ecological changes।
तापर है हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ applying social and health sciences to facilitate the development of healthy lifestyles and behavior among people. Information, communication, motivation and media are essential to integral components of health education. Health education रे कौन होची ना media हो, media, print media, आउट है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ये सब रे बहुत बड़ा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स वेयर रीच टू द पीपल ऑफ एवरी कम्युनिटी. सब कम्युनिटी रे हमर हेल्थ एजुकेशन जो प्रिंट आउ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा बहुत प्रकार हमर स्प्रेड होछि. देन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मास मीडिया फॉर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज सेटा सब रहउछि. इट इज यूजेस in market and meeting place, school, educational places, workplaces, hospital and employee methods and media suitable target groups and problems. So health education is important. तापरे कौन रहला देखिबा. Quality of life in Asia. What is the quality of life in Asia? Better quality of life is the main aim of all facets of development and particularly of health promotion programs. The goal of all programs work through different routes of development of the ultimate goal of improving the quality of life. So quality of life of Asian countries, how will you improve? So, now the life particularly oriented to the health and allied aspects, and they are nutrition, health and well-being, mortality, longevity, social and technological effects. So these सब the indicators, major indicators of quality of life have been included. So the quality of life in Asia will be increased by their nutrition. If you increase the nutritional values aspects and good healthcare aspects, well-being and mortality, longevity and social technological are increases our quality of the life in Asia. Then quality of life is a relative, multi-dimensional, multidisciplinary concept which aims to achieve all-round improvement in human life. As a result of such progress in quality of life, human being may improve their life physically, mentally, socially and spiritually. The quality of life of human being may be improve their life. In physically they will fit, mentally they will fit, how socially they will fit, and also spiritually they will fit. It also lead people to attain better healthy life through safe ecology, relative tension free and stress free and peaceful environment to pursue sustainable future development. Another indicator manifesting the quality of life is the undernourishment. है ना. ଆଉ ଗୋଟେ indicator ହେଲା undernourishment.
Undernourishment exists when calorie intake is below the minimum dietary energy requirement. By minimum dietary energy requirement ତଳକୁ ଯଦି ସେ ନେଲା ତ she or he is coming under undernourishment. It is the amount of energy needed for light activity and minimum acceptable weight for attendant height. And therefore, the disadvantageous countries as far as infants' quality of life is concerned are the three factors very much influence infant, childhood and maternal is the level of these three mortality rate also indicate the quality of population in these countries. Of these countries as far as the maternal mortality rate ratio are considered. कोउमाने बेसी को जगह as far as the maternal mortality ratio is concerned, Indonesia 282 is in the top with highest level of mortality, followed by Bangladesh, and India will come 143. Thailand is 24 only, China is 27, Sri Lanka is only 13, have the least maternal mortality ratio. So Thailand, Sri Lanka and China are better privileged in this respect than India. And however, Sri Lanka, Thailand, Indonesia have progressed considerably in this field. The situation in Bangladesh is still but it is inadequate in India. In India, Indonesia, about 7.5 and 9.9 internet users per 1,000 population have been reported in comparison to Bangladesh, which has only 3.7% of internet is there. Epidemiological transaction take place in a country based on the level of overall development. When a country is economically and socially backward and so also manifests poor quality of life, people in such countries suffer mostly from deficiency disease. So economically and social backward persons, when a country is economically and socially backward habo, so it manifests as poor quality of life. People in such countries suffer mostly from deficiency diseases, communicable diseases, and other diseases caused by poor hygiene, sanitation, and nutrition. So, ସବୁ causes of ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଇକୋନୋମିକାଲି ଆଉ ସୋସିଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୁଅର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ପୁଅର ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ହେଲା lots of deficiency diseases are seen and communicable diseases are attacked to that person and other diseases caused by poor hygiene जो रुहନ୍ତି sanitizations and also poor nutrition. All these reflect the stage of pre-transactions in epidemiological change. On the other hand, when a country progress hygiene, when the country ଯଦି progresses kala, hygiene ଭଲ ରହିଲା, sanitations, nutritional status will be improved. Consequently, scientific attitude and behavior take place. However, populations of water, soil, however, pollution of water, soil, air, noise grow with the development. As a result, they lead to occurrence of different types of diseases like cardiovascular disease, cancer, diabetes, and so on. But communicable diseases in the poor countries will be reduced to the minimum. These changes in disease patterns based on level of development of a country contribute to the epidemiological transaction.
In fact, all these changes affect the quality of life of population both in developing and developing but developed countries. तो ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ସୋସିଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡସ୍ ହବା ଇକୋନୋମିକାଲି ସୋସିଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ ରହିଲେ ତ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପୁଅର୍। ତ କେମିତି ନା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜେସ୍ will be affected and some communicable diseases are also affected and other diseases caused by କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଅର୍ ହାଇଜିନ୍ ସାନିଟେସନ୍ସ ପୁଅର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ। ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସେସ୍ ସେତେବେଳେ ହାଇଜିନ୍କୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ସାନିଟେସନ୍କୁ ସି ୱିଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ the quality of life. However, pollution of water, soil, air, noise will grow with development. The sabura pollution will be controlled. As a result, the lead to occurrence of different types of diseases. Like cardiovascular, cancer, diabetes, so on. The communicable diseases in the poor countries will be reduced. The communicable diseases, diarrhea, dysentery, ये सब diseases द्वारा जमती tuberculosis ये सब communicable diseases in the poor countries will be reduced to the minimum. जदि हमारा pollution of water pollution, soil pollution, air pollution, etc. are controlled. तापरे the changes in disease pattern based on level of development of countries contribute to the epidemiological transaction. In fact, all these changes affect the quality of life of population both in developing and developed countries. It a long answer ଆସିବ, so you have to write about how we will increase the quality of life of Asian countries and what are the causes. Quality of life aims to achieve all round improvement in human life. Quality of life माने कौन ता aim कौन to achieve all improvement in human सब improve करिवो हमर sanitation to आरंभ करी nutrition health environment soil water सब improve होले quality of life रो meaning हला से low birth weight less than 2.5 kg at the time of birth. तापरे गोटे देखिबा हेल्थ पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव्स इन एशिया. हेल्थ पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव्स एशिया हेल्थ पॉलिसीज गड़ कौन तो 7 कंट्रीज ऑफ एशिया चाइना इंडोनेशिया थाईलैंड कोरिया श्रीलंका बांग्लादेश एंड इंडिया मोर और लेस began their dependent existence during the early of 1950. Further, they also promoted their respective national health promotion programs during the same decades. तो ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା in the term of investment made in the health sector which may be the major determining factors in their differential success in these sectors of the social development. ଆଉ ରହିଲା
एटा पूरा आसला हेल्थ इंडिकेटर हैला पॉलिसीज हैला तापरे वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैला जदि किसी क्वेश्चंस अछि रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी हैला अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक कोन तार सोर्सेस कोन हैला आउ जते सब हमर आमे पढिलु इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आउ फीमेल हमर जोटा मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर आईएमएमआर तो जते सब मोर्टालिटी रेट पढिलु तो ता कजेस पढिलु ताको केमती आमे कंट्रोल करिबा प्रिवेंशन करिबा ताकू नेलु तो आ भितरे किछि जदि डाउट्स अछि यू कैन आस्क मी नले आगु को जिबा क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एशिया कॉन्टिनेंट केमती हला स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशन किछि अछि जदि पछेरी परिबे हेल्थ एजुकेशंस भी पढ़ी छे आउटे रहिला कोन strategies and education strategies followed for health delivery system is different in different Asian countries. Chinese experience is unique. Two important strategies following China are worth emulating for the rest of Asian countries including India. Successful, they have a successful barefoot doctor who can reach most of the population throughout the China. तो तांकर strategies आउ तांकर health delivery systems रे बहुत भलो अछि जोठी कि डॉक्टर्स माने डोर टू डोर पहुंची जानती. They have the successful barefoot doctor who can reach most of the population throughout the China. These barefoot doctors are diploma holders in medicines. In fact, they are selected from all walks of the life and given 3 years integrated training in medicine, covering the indigenous Chinese system of medicine with the allopathic system of medicine. China has an army of barefoot doctors to cater to the need of the populations. The second novelty of the China health delivery system is called as family bed system. In China, patients will be screened while visiting the hospitals. तो दी प्रकार डॉक्टर गोटे हॉस्पिटल्स रे देखंती आ गोटे हला barefoot डॉक्टर जोटा कि कैन रीच मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द चाइना. और हेल्थ एजुकेशन रे प्रमोशन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन माने जत्ते हमें सब्जेक्ट आरो पढिलु तो हमरो दीटा मेन पॉइंट्स हमरो बाहरिला प्रमोशन बा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन हला आ गोटे एनवायरमेंटल सैनिटेशन परिवेश सफा रखिबा आउ तमरो निजर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिबा and essential components of health education जदि पढ़िला what are the essential components of health education you have to write promotion of personal hygiene and environmental sanitation. तापरे Asian countries discussed here Bangladesh and India are the most backward countries in personal hygiene and environment sanitation hygiene re Bangladesh and India are most backward countries. The level of hygiene and sanitation are a higher order in Sri Lanka and Thailand रे बहुत भलो सेठी मेंटेन करंती. The situation is also far better in China. The major reason for such improvement of hygiene and sanitation is lack of education and awareness. Cultural practices and promoted through education and modernization. Therefore, high priority must be given for hygiene and sanitation to prevent several communication diseases. तामने last बड़ो को हमर conclusion हैला the priority must be given for hygiene and sanitation to prevent several kind of communicable diseases. जो communicable diseases रडा spread होची it is due to low hygienical practices and very poor sanitation. Important morbidity conditions in this context are the disease mentioned above and all other communicable diseases,
particularly waterborne diseases like diarrhea, dysentery, cholera, typhoid, jaundice, and airborne diseases like tuberculosis, polio, chickenpox, influenza, whooping coughs. These all are caused due to the low sanitation practices and low hygienic practices. है ना? जहाँ जहाँ लॉन्ग लॉन्ग आंसर कही possibility questions I have taught in this class, then you have to look after this thoroughly. And first of all, you write the points and then elaborate it with definitions and give some examples. ହେଲା ସେମିତି କରିକି आंसर ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ଆ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତେବେ ପଚାରନ୍ତୁ, so that ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ରହିବନି। Beyond family planning measures was popularized by Werner Belsons and Philip M. Hausers. According to this author, certain non-family planning measures can also regulate the growth of population. In this context, they focused on the importance of raising the age of marriage of boys and girls. ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସେମାନେ କଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦ ରେଜିଂ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଏଜ୍ଟାକୁ ଦେ ୱିଲ୍ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କର ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସର ଆର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜେସ୍ଟାକୁ ରୋକିଲେ। Medical termination of pregnancy, voluntary, involuntary separations are examples of beyond family planning measures. तो कौन raising age at marriage? Female in India traditionally marry soon after puberty. They will got married. तो ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। Such women have a prolonged fertile reproductive period of 30 to 35 years for conceptions. So this is because the mean age at puberty in India ranges from 12 to 14 years. The mean age at effective marriage of females of all ages in India in 2006 was 19.8 years, resulting in a total fertility rate of 2.8. When female age at marriage is legally raised to 20 years or more, the probability of averting the future birth may goes up to 20 to 25%. तो जितने जितने marriage रो age of marriage will raising बा बढ़े बढ़े ଯିବା ସେତେ ଆମର population we will control the population of our community ବା country ବା communityର population growthକୁ control କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ marriage ageଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। Then for example, girl will have opportunity to get education. Mane specially we will educate the girl about their marriage and the fertility periods. Develop physical and mental maturity and sense of planning in life besides minimizing the risks of infant and maternal mortality. तो सेମାନଙ୍କୁ educate କରିବା physically and mental maturity and sense of planning in life besides minimizing the risks of infant and maternal mortality. When age at marriage for girls is raised, maternal and child health can be assured and their longevity can become a reality. Therefore, education, counseling for raising age at marriage for girls
form a powerful beyond family planning measures to regulate population growth. तो ଯେତେବେଳେ एज at marriage for girls is raised ଯଦି ବଢ଼ିଲା then maternal and child health will be assured. तो जोटा maternal ଆଉ infant mortality rate will increase तो ସେଇଟା କମିଯିବ will be decline and their longevity can become a reality. Therefore, education, counseling for raising age at marriage of girls forms a powerful beyond family planning measures to regulate population growth. Then medical termination of pregnancy. Abortion is theoretically defined as a termination of pregnancy before the fetus become viable. This can be fixed administratively in 28 weeks. When the fetus weighs approximately 1000 grams ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, abortion is sought by women for a variety of reasons including birth control. As referred to earlier, MTP was legalized in India by 1972. Medical termination of pregnancy was legalized in India by 72. Through voluntary abortion, many countries successfully regulated rapid growth of population, avoiding unwanted birth. In fact, 75% of the success of Japan's family planning programs has been attributed to induced abortions. तापरे no doubt it varies between rural and urban areas in different communities and states, but these abortions do not contribute much in bringing down birth rate in India because most of the women resorting to induced abortion already have a higher priority. So medical termination of pregnancy is safe and also it is legalized in India by 1972 and 75% of the success of Japan's family planning program has been attributed to induced abortions. आउ किछि यदि डाउट अछि पचारंतु about family planning devices etc and vital statistics. Quality of life in Asia गोटे पूरा श्योर क्वेश्चन. Health policy perspectives in Asia. आउ कोन रहला किछि क्वेश्चंस नहीं. नेक्स्ट क्लास रे हमें बाकी तक डिस्कशन करिबा. ओके थैंक यू.